Не заходит. Не заходит. У кого не заходит? Фамилии называйте, пожалуйста, а? Колесова Клаудия. Пожалуйста, технический эксперт. Логин и пароль я его. У меня с собой нету. Ой, сейчас. Я не открываю, что уже документ на память делают. Надо этот WhatsApp вот открыть. Открыть. Да? Кто еще не заходит или все остальные зашли? Зашли. То есть получается только Колесова, да? Палятинская пока не зашла. Группа какая-то? 18.1. Палятинская. Палятинская и Колесова. Ну пока Колесова посмотрите, она не смогла зайти. Палятинская Надежда Николаевна, да? Угу. Колесова Клаудия Ивановна. Палятинская она еще заходит, но сейчас идет. Колесова Клаудия. Она не смогла. Колесова Клаудия Ивановна. Ой. Инструкцию отправили, да? Как заходить? Видео. Да. Нет, нормально все? Да, не так. Ну да, если что, объясните мне, нужно. Не так они пытались. А? Пусть... Скажите им. Нет. Видео посмотрят, пусть внимательно. Такие уже как нельзя видео смотреть. Когда нужно читать. Клаудия, вы так и не смогли, да, подключиться? В 1С, да, там, где пользователь, выбирайте администратор. Клаудия, слышите, выбирайте администратор там, где пользователь. И заходите без пароля. У всех так. И, уважаемые студенты, я прошу вас, пожалуйста, поменять те, у кого имена не полностью написаны или отсутствуют фамилии, заменить в Zoom. Потому что, Клаудия, вы только с именем, Павлова, у вас имя не полностью. Вы же по паспорту не Уля. Все зашли, да? Вот, Клаудия, заходите, пожалуйста. Это не Так, кто еще не зашел? Палятинская? Зашла. Зашла. Все, значит, у всех 1С работает, вы смогли зайти, да? Хорошо. Клаудия, пожалуйста, фамилию добавьте. Вы ведь по паспорту с фамилией. Так, значит, сейчас мы с вами далее приступаем, удостоверились, проверили студентов. Значит, может быть, какие-то вопросы есть у экспертов или у студентов по экзамену. Уважаемые эксперты, подключившиеся, пожалуйста, видео включите.
это необходимо для трансляции. У нас трансляция идет не только здесь, но и она идет в записи для дальнейшей проверки. Уважаемый эксперт, еще раз прошу включить видео. Так, значит... Я думаю, что так как проверка из-за технических причин может занимать много времени, я предлагаю, уважаемые эксперты, перейти непосредственно к проверке, наверное, рабочих столов студентов, чтобы потом они непосредственно могли спокойно ознакомиться с заданием и задать какие-то текущие вопросы. Как вы к этому отнесетесь, уважаемые эксперты? Да, конечно, давайте начнем. Потому что занимает очень много времени, поэтому, значит, демонстрацию экрана сейчас я постараюсь включить, где-то тут было. Ага. Так, уважаемые студенты, сейчас мы должны проверить вас на наличие каких-либо программ. Чтобы у нас не возникало каких-то вопросов, пожалуйста, вы демонстрируете экран, свой экран, то есть рабочий стол. Возможно, если у экспертов возникнут какие-то вопросы, вы можете непосредственно, они могут вам их задать, мы можем посмотреть еще какие-то папки. Понятно, что в личную вашу документацию мы забираться не будем, нам нужно видеть, что у вас есть в доступе. Так, уважаемые студенты, значит, также начинаем посписочно, начиная с первого рабочего места. Я напоминаю, что рабочие места распределены так, как вы у нас по списку находитесь. Соответственно, ждем, получается, ваши возможности. То есть вы демонстрируете через Zoom. Zoom я включила, получается, демонстрацию. Значит, давайте начнем. Алексеева Айглана Григорьевна. Сейчас включу. Демонстрируйте, ага, экран, просто это занимает очень много времени. Показывает, да? Да, демонстрацию запустили, ждем сейчас. Уважаемые эксперты, пожалуйста, ознакомьтесь. Если есть вопросы, где что там в каких-то папках, вы можете задать, попросить девушку открыть, если есть такая необходимость. Если все нормально, давайте продолжаем тогда. Ну, я думаю, можно продолжить. Хорошо. Значит, следующая демонстрация экрана. Айглана, спасибо. Демонстрацию экрана включает Бугаева Даяна Михайловна. Ага, демонстрация запустилась, ждем загрузки. Видно? Видно. Уважаемые эксперты, есть вопросы по каким-то документам, размещенным у студента? У меня нет. Продолжаем, да? Хорошо. Алена Руслановна Варламова, пожалуйста, запустите демонстрацию экрана. Демонстрация запустила, ждем загрузки. Программы, компьютер, папки. Уважаемые эксперты, жду ваше решение. Нет вопросов. Хорошо. Герасимова Мария Юрьевна, пожалуйста, запускайте демонстрацию экрана. Винокурова, да? Ой, извините, Винокурова, точно. Ну ладно, уже Герасимова началась, извините, пропустила. Посмотрим у Герасимовой, потом Винокуровой вернемся. Извините, приношу извинения свои. Уважаемые эксперты, Герасимовой рабочий стол предоставлен. Продолжаем или есть вопросы? Продолжаем. Нет. Продолжаем. Так, Герасимова, завершите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Следующая Винокурова Аина Ильинична. Аина, запускайте. Ага, демонстрация началась, ждем загрузки.
Уважаемые эксперты, вопросы есть? Нет вопросов. Нету. Так, далее у нас Григорьева Татьяна Мисаевна. Уважаемые эксперты, вопросы есть? Нет. Хорошо. Татьяна, завершите, пожалуйста, демонстрацию. Просим демонстрацию экрана провести Никулина Лена Юрьевна. Демонстрация началась. Достаточно лаконично. Уважаемые эксперты, вопросы? Нет вопросов. Мгм. Павлова Ульяна Ильинична. Лена Юрьевна, спасибо. Павлова Ульяна Ильинична, запустите демонстрацию экрана. Пустилась, нет? Нет пока. Ждем. Да, запустилась. Ждем загрузки данных. Угу. Уважаемые эксперты, жду ваше решение. Продолжить. Продолжаем, да? Хорошо. Значит, спасибо, Ульяна Ильинична. Полетинская Надежда Николаевна, запустите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Запустилась. Да, демонстрация экрана запустилась. Уважаемые эксперты, вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Так, далее. Спасибо, Надежда Николаевна. Хатылыкова Айсена Петровна, запустите, пожалуйста, демонстрацию экрана для проверки. Демонстрация запустилась, ждем загрузки. Тут так долго. Запустилась? Да, а продемонстрируйте еще экран. Ну, в принципе, рабочий стол так, он и есть. Отчет. Хорошо, уважаемые эксперты, жду ваше решение. Нет вопросов. Вопросов нет. Хорошо. Далее у нас Христофорова Айлана Сергеевна. Бегава. Демонстрация экрана началась, ждем загрузки. Уважаемые эксперты, вопросы? Нет вопросов. Вопросов нет. Продолжаем, да? Да. Айлана Сергеевна, спасибо. Далее запускает Емельянов Дмитрий Андреевич. Да, вопросов нет. Вопросов нет. Хорошо. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Клаудия Ивановна Колесова, прошу. Да, демонстрация запущена. Уважаемый эксперт, есть вопросы по тому, что находится на рабочем столе, по каким-либо папкам? Задавайте, если вопросы есть. Нет, нету вопросов. Продолжаем, да? Хорошо, спасибо. Значит, мы посмотрели рабочие столы, компьютеры участников на наличие какого-либо запрещенного оборудования, каких-либо запрещенных программ. Ничего обнаружено не было. Далее я напоминаю некоторые правила, что во время
работы у вас, у участников, у студентов постоянно должно быть включено видео и аудио, да, конференция, то есть звук постоянно должен транслироваться и видео. Если у вас, уважаемые студенты, какие-то перебои с интернетом не длительного характера, вы можете просто предупредить меня, что вы вышли, и перезагрузиться, да, то есть, но я прошу вас обязательно, чтобы вы говорили свою фамилию, также, чтобы и эксперты непосредственно знали, кто сейчас там, например, вышел на какой-то период. Отсутствие более там 5 минут, мы, соответственно, начинаем оформлять это все протоколом. Далее, если вам необходимо просто отлучиться с рабочего места, то есть где вы сейчас находитесь, вы называете фамилию и говорите: скоро там подойду, сейчас вернусь. Отпрашиваться не надо, держать вас права я не имею, то есть вы просто говорите, там, например, свою фамилию произносите: я сейчас подойду. Отсутствие больше 10 минут, мы начинаем вас искать. То есть мало ли, потому что бывает, что вы вернулись, уже сели работать, а программа, Zoom, например, у вас немножко завис, и мы вас просто не видим, что вы уже вернулись. То есть для уточнения технических возможностей. Что касается экспертов, уважаемых, то здесь я хотела бы попросить, что вы можете выключать звук во время, получается, вот этой вот трансляции. То есть звук у вас может быть выключен, чтобы не мешать студентам. Когда у вас будет идти период обсуждения, вам необходимо будет, получается, создать свою отдельную Zoom-конференцию, в которой вы будете находиться и обсуждать там, то есть тут также будет звук отключен, чтобы не мешать студентам. Любые взаимодействия, любые вопросы по студентам происходят только через меня напрямую к студентам, эксперты обращаться не могут, да, во время выполнения задания, и непосредственно во время выполнения задания студенты также не могут напрямую, ну, как бы, здесь-то у нас не получится напрямую, не напрямую, то есть мы если у студентов возникает какой-то вопрос, то либо технического эксперта приглашаем, либо могут ответить эксперты здесь, в Zoom-конференции. По телефону вы можете общаться только со мной, телефоны, любое оборудование, наушники, это все запрещено, уважаемые студенты. А также напоминаю, что я должна вас видеть. В данный момент вы сидите все очень хорошо, вас видно, видно фон за вами, то есть я хотела бы, чтобы осталось так до конца, чтобы не было видно только, например, лоб или только, знаете, часть глаза, то есть чтобы вас было видно. Значит, сейчас через 3 минуты я направляю на почту, специально созданную почту. Сейчас, одну минутку. У вас была создана специальная почта для вас и для, получается, экспертов, который был пароль, да, непосредственно создан. На эту самую почту 19.06.2020 @bk.ru, значит, я направлю вам задание первого модуля. Оно содержит в себе описание кода, то есть описание кода к заданию, вы с ним можете ознакомиться, а также само задание первого модуля. То есть вы выполняете в программе 1С. Будьте внимательны, у вас созданы специальные пустые базы, выполняете в них. При отсутствии работы в этой базе мы учитываем, что вы не выполнили ее. То есть будьте внимательны, где сохраняете, куда вносите. Каждый час, я даже, ну, наверное, даже полчаса, ближе уже ко второй половине времени модуля, я буду вас предупреждать о том, что кончается, что ваше время уже столько-то прошло. То есть прошел 1 час, осталось 3 часа. То есть таким образом, потому что запуск хронометража вызывает проблемы, ну, получается, студентам, ну, не очень удобно, я студентов перестаю видеть. То есть вы также, если сомневаетесь, можете задать вопрос мне, да, то есть сколько осталось времени. Но я думаю, на экранах компьютеров ваших у вас тоже есть время, да, установлено, то есть вы видите, сколько прошло, сколько было. Дальше, уважаемые студенты, следующий момент, какой у нас с вами? Значит, если у вас возникают какие-то технические вопросы, какие-то еще моменты, обращайтесь, я приглашу или свяжусь с техническим экспертом, который отвечает за это. Не забывайте все сохранять, не забывайте выполнять, не используйте что-либо запрещенное, чтобы вам не было каких-то замечаний дано. Так, значит, далее... По поводу этого я сказала, по поводу всего сказала. Вопросы по заданию можете задать, на них ответят либо эксперты, либо я. Эксперты тоже сейчас только ознакомятся. Я сама задание не смотрела, потому что мне его не выполнять. То есть я его сейчас только открыла с программы. Данное задание генерируется программой, платформой WorldSkills, то есть оно попадает абсолютно выборочно.
То есть выполняете, не забывайте, то есть у вас, в принципе, все есть. Что касается второго модуля и каким образом его отправлять, я скажу вам чуть позднее, когда у вас будет время на ознакомление со вторым модулем. Единственное, что хочу напомнить, первый модуль и второй модуль не связаны у вас. Ну, вроде были не связаны, насколько я помню. Значит, я направляю вам задание. Придет оно с моей почты. Эксперты также могут войти и ознакомиться. У меня стоит, что доставлено. Зайдите, пожалуйста, проверьте, все ли получили задание, как эксперты, так и студенты. Также я хочу сразу напомнить, что те студенты, у которых по техническим причинам была остановка времени, ну то есть свет пропал, интернет, еще что-то, как только вы мне дозвонились, я в этот момент выключаю, как бы останавливаю ваше время. Например, остановила я вам время на 15 минут, значит, вы выполняете на 15 минут дольше, у вас есть еще 15 минут. Но обычно к концу модуля я говорю, да, к концу времени модуля, сколько у кого остается времени. Ну, будем надеяться, что технических неполадок у вас не возникнет. Анна Леровна, Ага. можно распечатать сейчас? Задание распечатывать можно, это не запрещено никаким регламентом, никакой инструкцией. Если у вас технически есть возможность распечатки, то, конечно, вы можете распечатывать задание. Пожалуйста, уважаемые студенты, ознакомьтесь с заданием. Не забудьте направить мне расписки о том, что вы ознакомлены с заданием. Времени у вас до 9 часов. Ровно в 9:00 мы начинаем с вами выполнение первого модуля. Вне зависимости от того, насколько будет по техническим причинам продлено ваше время, в 2 часа ровно вы подключаетесь все. Уважаемые студенты, я напоминаю, что вы выполняете задание до 13:00. Кто направит позже, у того, согласно, точнее, кто сохранит позже, в данном случае у вас идет сохранение в базе, поэтому мы отмечаем время, исходя из того, когда вы отошли от рабочего места. То есть я напоминаю, вы не выключаете ни видео, ни звук, но уходите от своего рабочего места. Это как если бы вы были на площадке, встали бы и ушли. Вот в тот момент считается, что вы закончили выполнение задания. Все остальное идет как штрафные баллы за то, что вы нарушили хронометраж. За исключением, напоминаю, тех, у кого время было добавлено по техническим причинам. Уважаемые студенты, если есть вопросы по заданию, задаем их сейчас, чтобы не отвлекаться в период выполнения. Если вы ознакомлены, вопросов не имеете, я жду ваши расписки.
Ребята, к выполнению задания не приступаем. Сначала изучаем задание. Если возникают какие-то вопросы, вам необходимо их задать сейчас. Просмотрите задание. В 1С вы войти можете. Вы сказали, технически у всех все есть. Может быть, эксперты какие-то замечания по полученному заданию хотят добавить. То есть, пожалуйста.
Так, уважаемые студенты, распечатали ли, посмотрели, есть вопросы по коду, по оцениванию? Какие-то вопросы у вас есть? А вот первый модуль проверяет в программе, да, один из. Да, вы ничего не распечатываете, вы ничего не направляете. Все проверяется непосредственно в программе. Вы заходите, у нас есть пароль, логин ваш, то есть мы заходим под ним, то есть тот, под которым вы работаете. То есть поэтому проверка осуществляется сразу напрямую, распечатки нет. Второй модуль, да, вы распечатываете и там уже направляете на почту. Но я уже про второй модуль расскажу, когда придет время второго модуля. Хорошо. Варвара Афанасьевна, сюда поставьте сразу, я сейчас не могу отойти, а вдруг сейчас приедут, пожалуйста. Ага, еще какие, пожалуйста, вопросы задаем? Спрашиваем, уважаемые студенты. Ну, давайте, ребят, не стесняйтесь. Я выйду, да, Павлова? Да, выходите, если вам необходимо. Пока есть время, ребята, можете выйти, конечно же. Начнем с 9, да? Да, начинаете в 9 ровно, поэтому если есть необходимость выйти, пожалуйста, выходите сейчас. Сразу подготовьте все, рабочее место подготовьте. Уважаемые студенты, к выполнению пока не приступаем. Ребята, выходите сейчас, кому нужно, чтобы потом не возникало вопросов.
Уважаемые студенты, вы ознакомились с заданием? Да. Вопросов точно не возникает? Кому была необходимость выйти, вы вышли? Тогда дожидаемся сейчас, кто подойдет, как раз через 10 буквально у нас осталось минут, мы приступаем с вами к выполнению задания. Оборудование мы ваше протестировали. Пока вы не приступаете к выполнению задания, я напоминаю, что доступ к вашим базам есть у экспертов, также у технического эксперта. Вы работаете, я напоминаю, до 13:00. Это выполнение первого модуля, то есть 4 часа. Затем вы ходите на обед. После этого возвращаетесь в 14:00 и до 18:15 вы работаете. Мгм. Так, ребята, еще раз говорю, если есть необходимость выходить, выходите, чтобы потом вы не начинали бегать. То, что касается 1С, у вас она должна быть, то есть вы ее протестировали, вопросов каких-то не возникает, что мы с вами быстро закончили. Сейчас тогда дождемся, чтобы все подошли и приступим. Хорошо? Мгм. Я напоминаю, что я жду ваши расписки, уважаемые участники. Тогда мы дожидаемся Варламову, Колесову, да, и Герасимову, и начинаем экзамен.
Так, у нас кто вернулась? Колесова, да? Колесова, не могли бы вы закрыть шторы, чтобы свет не светил на вас так? Я Вас и так практически не закрыла. видно. А, да? Всё понятно. Ну, хорошо. Ясно. Так, у нас, получается, не вернулась еще Герасимова, да? Ждем тогда ее. Ну и как раз время подходит, у вас остается 5 минут. Ребята, задайте, пожалуйста, все вопросы. Я здесь, есть. Прибежала. Все, давайте. Пять минут остается, вопросов у вас не появилось, да? Напоминаю, что 1С вы не распечатываете, вы просто сохраняете законченную работу и уходите. Время останавливается тогда, когда вы покинете рабочее место. Напоминаю, что существует система штрафов за... Есть случаи, если вы рабочее место покинули позже. Ребята, еще раз напоминаю, внимательнее будьте с той базой, куда вы вошли, чтобы вы не перепутали, иначе получится, что пустая. Не в ту, в которой работали, не в ту, в которой готовились к демоэкзамену в рамках консультаций, а именно ту, которую вам вот создали сейчас. Прецеденты просто были, об этом составлен протокол. Так, остается 2 минуты. Что-то мы с вами действительно как-то быстро все закончили. Заходите, пожалуйста, если вышли в 1С, готовьте программу. Через 2 минуты вы приступаете к выполнению задания.
Уважаемые участники, я желаю вам удачи, я желаю вам справиться со всеми заданиями, не паникуйте, особых проблем не возникало, как показывает опыт предыдущих групп, поэтому, я думаю, не возникнет и у вас. Сдали 30 человек перед вами. Что-то, если случится, сразу звоните мне, напоминаю, не WhatsApp, звоните, хорошо? А дальше, значит, если задание выполняете то, что успеваете, и главное, не волнуйтесь. Удачи вам, ваше время пошло. Спасибо. Спасибо. Уважаемые эксперты, я на минуточку отлучусь, скоро буду. Телефон у меня с собой, в случае чего звоните. Буквально 1 минуту.
Я вернулась, уважаемые участники. Надеюсь, никаких происшествий не было? Хорошо.
Bueno. Улисова Клаудия, вас практически не видно. То же самое Герасимова Мария. Как-то чуть-чуть поправьте, да, камеру, чтобы было видно, что вы присутствуете на экзамене. Хорошо. И, пожалуйста, не переговаривайтесь ни с кем. Если у вас кто-то из родственников подошел и вам нужно отлучиться, лучше встаньте и отойдите, чтобы не возникало потом непонятных моментов. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое.
Можно дойти, Колесова? Да, конечно. Идут? Идут, да? Сейчас одену, допечатаю документ, одену.
Можно выйти, Григорьева? Да, конечно.
Анна Олеговна, я Алексеева. У меня программа зависла. Могу отключить, потом заново включить. Саму программу, да, выйди, зайди из нее, а в Zoom-то оставайся. Zoom-то у тебя работает. Тоже Мгм. один из вообще сказала, что не поддерживает интернет, там все. Ребята, перезагрузите, выйдите, перезагрузите интернет. Роутер у вас, что у вас там есть? Компьютер перезагрузите, так бывает. Обычно к середине дня нормально становится. У нас тоже до этого так было. Так, тогда у меня это кто? Колесова. Клаудия. Колесова и кто? Алексеева. Колесова и Алексеева. Значит, я тогда вам сейчас 10:50, я время, ой, 9:50, извините. Останавливаю, выходите отовсюду, перезагружайтесь и возвращайтесь. Хорошо? Хорошо. Алексеева, Колесова. Значит, Сейчас уважаемые... я попробую включить. Ага. Ну, вы выйдите, перезагрузитесь. Я остановила время данным двум студенткам в 9:50 Хорошо. по причине того, что у них проблемы с интернетом. Протокол привезу на подпись позднее.
я подключилась, Алексеева. Хорошо. Алексеева, значит, тоже в 9:50 так подключилась в 9:55. Все, зашла, да? Подключилась и зашла? Да, Ага, все, 1С работает, да? да. Хорошо. Телевидение придется. Колесова не вернулась, да, еще? Нет, еще нету.
Ожидаемся подключения, значит, еще одной студентки. Студентки Алексеевой добавлено 5 минут. То есть она заканчивает в 13:05, если не закончит раньше.
ты? Ой, Колесова, у вас все подключилось? сейчас проверяю один из. Мгм. Аудио, вы зашли? Ага, зашла. Всё Почему не работает. предупреждаете? Все работает, да? Мгм. Получается, сейчас 10:10. Ребята, кстати, у вас прошел 1 час, уже даже еще и 10 минут сверху. У Колесовой продление на 20 минут.
Oui.
Ну да, вот я насчет этой. Здравствуйте. Можно выйти, Анна Олеговна Павлова? Да, конечно, да. У меня вот здесь, это мой рабочий компьютер, здесь идет непосредственно чат, да. То есть сам экзамен происходит здесь. А это все группа, да? Да, это вся группа. Сегодня у нас 13 человек и 3 эксперта. И 4-й эксперт, главное, это я. Группа, ты знаешь, всем. Камера какая-то. Вы можете как-то повзаимодействовать, общаться. Уважаемые студенты, к нам пришла съемочная группа, так что, возможно, сегодня вас покажут по телевидению. Улыбаемся. Такое знаменательное для вас событие освещается нашими СМИ. Они все в один день, да, получается? Нет, у нас группы разделены по дням. Получается, вот эта вот группа, наши выпускники Б18-1, поделены по принципу 13 человек сегодня сдают и 7 сдают завтра. Так как площадка наша на 15 рабочих мест только рассчитана, больше мы не можем, мы аккредитованы на 15. Ну, и начнем тогда, я думаю. Что начнем?
А, да? А вы говорили? Нет, нас привели сюда. Я думаю, А, да? Я думала, они. Тогда. так, ну вы не волнуйтесь, вот только о своем рабочем процессе. То есть сейчас в каком формате проводятся экзамены. Ну, вот как мне сейчас вы говорили буквально, то, что группы определены. Сначала, пожалуйста, представьте, как вас зовут. Меня зовут Радаханна Олеговна, я являюсь главным экспертом по компетенции бухгалтерский учет на площадке 15 рабочих мест. Ну, а сейчас вот в каком формате все-таки проходит у вас сдача приемных экзаменов студентов, да, потому как в связи с пандемией коронавируса пришлось как-то вот экстренно менять вот это традиционно устоявшееся уже событие, вообще как студенты себя вот показывают? Студенты у нас сдают в дистанционном формате, здесь никто к нам не приходит, то есть у нас ни одного студента на площадке нет, на площадке находимся, как вы видите, только я, а также у нас находится технический эксперт для взаимодействия со студентами. Проходит достаточно хорошо, одна группа у нас уже сдала, сегодня первый день сдает вторая группа, 13 человек, первая группа в количестве 30 человек сдала, особых технических проблем не было, то есть сдали все без каких-либо нарушений, без каких-либо проблем, то есть сдали достаточно хорошо. Ну и можно подробнее о том, что из себя представляет демо-экзамен? Демонстрационный экзамен представляет собой такую форму, по которой дается задание, рассчитанное в данном случае по нашей компетенции на 8 часов. То есть в течение 8 часов, то есть рабочий день, стандартный бухгалтера, студенты выполняют задание, которое начинает с того, что они создают организацию согласно направленному системой заданию, и заканчивают тем, что формируют отчетность и проводят ее анализ, дают рекомендации, что можно данной организации, как улучшить ее финансовое состояние. То есть полностью все свои профмодули, профессиональные модули, они полностью осваивают. Это все в течение 8 часов? Это все в течение 8 часов. А до этого у них есть время на подготовку? Нет. Как-то нет? Они получили задание и все? Да. Задание формируется, вариант задания системой. Я, получается, главный эксперт. Я как главный эксперт получаю его за сутки после того, как подтверждаю присутствие группы. Я получаю это задание, я его не имею права кому-либо сообщать. Естественно, студенты не знают, как оно будет выглядеть и что оно собой будет представлять. Не знают ни эксперты, ни я, естественно, сама. Ну и, собственно, как проходит вот сам процесс? Эксперты тоже принимают участие, задают вопросы и так далее, все как обычно? Нет, эксперты вопросы не задают. Взаимодействие участников осуществляется только со мной, главным экспертом. А у нас компетенция не предполагает общение экспертов и участников. То есть эксперты удаленно проверяют их базы в программе 1С предприятия по завершению первого модуля, а также мы взаимодействуем, так как дистанционный формат, через электронную почту, и, получается, эксперты проверяют полученные второго модуля задания, решенные по электронной почте. Так, что-то можете еще добавить по особенностям? Ну, по особенностям, что проводится он, конечно же, впервые, демонстрационный экзамен. Уже одна группа сдала, у нас довольно-таки высокие показатели, 100% успеваемость, 100% качество. И несмотря на то, что формат дистанционный, все-таки у нас не возникало особых серьезных проблем именно с подключением студентов, хотя экзамен достаточно длительный, 8 часов. Отлично, спасибо. Вот без подготовки очень хорошо сказали. Впервые в жизни, если честно. А не давали никогда интервью? Нет, никогда не давала. Куда ты идешь? Нет, ну вот, может, на метро. Хорошо. Я Вася выйду тогда.
Пожалуйста.
Уважаемые студенты, что вы там говорите? Ребят, пожалуйста, не взаимодействуйте с теми, кто не присутствует на экзамене. То есть, если вам нужно с кем-то переговорить, вы, пожалуйста, встаньте, выйдите, переговорите и вернитесь. Можно отключиться Палетинская? Да, конечно.
Я отойду в Полесово. Хорошо.
Ребят, кто-то обращался, да, ко мне? Послышалось, видимо.
Лыкова, я отойду. Хорошо.
Герасимова, выйду. Ребята, я звук убираю, чтобы техника моя вам не мешала. Если что, если вдруг меня не будет, тут эксперты присутствуют на площадке дистанционно, просто говорите, что вы ходите, идете, а если что, буду вам кивать, ну, чтобы каждый раз звук не включать, ладно? Ребята, прошло уже 2 часа.
Уважаемые участники, эксперты, я сейчас подойду.
Leslie отошла.
Так, без происшествий, уважаемые студенты. Уважаемые эксперты, как насчет Zoom-конференции для брифинга? Я сейчас вот настраиваю на компьютере, пробую настроить, сейчас настрою. Хорошо. Тогда скинете мне ссылку, ладно? Да, Потому хорошо. что, чтобы вы потом остались, а я выйду, она же завершится. Угу. И плюс я здесь тоже раздачу конференции. Хорошо. Чего я жадно сижу? Подожди.
Можно отойти по латинской? Да, конечно. Так, я сейчас на 1 минуточку, ага, тоже быстренько схожу.
Сейчас я звук отключу. Уже сюда зашла. Уважаемые студенты, у вас остается чуть больше часа. Ну, если быть точным, 1 час и 3 минуты.
Ой.
Григорьева Татьяна, что у вас с видео? Что с ним? Вас не видно. Видео включите. Может, нажали случайно? Может. Все, теперь нормально. Нормально все. Палетинская отключусь.
Уважаемые студенты, из 4 отведенных часов прошло 2,5 часа. Остается 1,5 часа. Одна пара.
Катылыкова отойду. Я сейчас подойду, Бугаева.
Часть Колесова. Уважаемые студенты, сейчас у нас 17:02, ну, то есть, получается, у вас остается в среднем 1 час 15 минут.
Уважаемые студенты, точнее участники, у вас остается 45 минут. Это касается тех, у кого времени не было остановки. Что касается двух девушек, 18:22 Винокурова Инна заканчивает, и 18:20 заканчивает Григорьева Татьяна. Остальные заканчивают 18:15. Пока не было никаких остановок. Ребята, помните, что вам необходимо направить задание, выполненное по второму модулю, на почту. Она у вас там была. Я говорила вам, выпишите куда-нибудь на листочек. Время засчитывается по отправке.
Ребята, остается полчаса.
Вентилятор остыл.
Уважаемые студенты, для группы в целом осталось 15 минут. Заканчивайте, что можете, делайте хотя бы в общих чертах, что успеваете. Помните, что ваша задача отправить на почту. Адрес почты помним? Отлично. Это почта ваших экспертов. Помните, да? Не та, от которой у вас пароль, а та, от которой у вас пароля нет. У меня, кстати, тоже. Я потом посмотрю, что вы там написали дня через 4. Так, что такое? Что ништяк? Герасимова, выйду. Да, конечно. Могу выйти, да, если можно. Уважаемые эксперты, Хатылыкова, время остановлено 18:03.
Если отправили, то выходить, да? Да, если вы отправляете, вы направьте, пусть придет отчет о доставке, и можете идти. Выходите из Zoom, выходите из 1С, выключаете компьютер, и свободно. Поздравляю с окончанием демо-экзамена. Доставка находится в... Чего говорите? Повторите, пожалуйста. Как включить уведомление о доставке? Ну, там, я не знаю, я в Яндексе знаю, внизу там есть уведомить. Ну, в принципе, вы давайте отправьте, если вдруг у вас хотя бы, ну, что вы там отправлять собираетесь, сфотографируйте, если что, я с вами свяжусь после экзамена, если эксперты не найдут на почте. Бывает, сбоит почта, если эксперты на этой почте не найдут, у вас будет подтверждение, что вы, да, отправляли, и вы просто повторно перешлете, хорошо? Кто не умеет отчет о доставке, там уставлять уведомления о доставке. Эксперты мне сообщат, а я сообщу вам, поэтому я вас очень прошу, трубку берем, хорошо? Вы знаете, что я вам звоню не просто так поболтать, верно? И, пожалуйста, те, кто еще не сдал мне расписки, сделайте, иначе я не смогу закрыть вам экзамен. Так, я кому остановила? Это Хатылыковой, да? Угу. 18:03 остановила ее. Ага. Ну, мне-то можете не скидывать, вы у себя держите, ладно? Ребят, у себя держите эту фотографию, она вам пригодится. Мне она не надо, я вам верю. До свидания. До свидания. Да. Тулыкова так и не вернулась еще. До свидания, я ухожу. До свидания. Так, Хатылыкова, остановка времени. Мне бы еще Хатылыкова на каком месте была. Ребята, остается всего лишь 5 минут. Сохраняйте потихонечку. Проверьте, чтобы все сохранилось заранее, потом просто еще раз сохраните, а то бывает, что заглючит. Если сохранила, отправила, можно выходить, да? Да, вы выходите просто из Zoom, закрываете все и идете. Спасибо. До свидания. До свидания.
Хатылыкова до сих пор не вошла, что ли? Что-то долго она грузится. Анна Олеговна Хатылыкова подключилась. Угу. Подключилась 18:11, получается. Ай, плюс 7 минут, да? Угу. 8. 03 же закрыла. 23 минуты завершает Хатылыкова. Хорошо. Колесо отправила. Отправили, хорошо. Колесова отправила, да? Ага. Колесова, ты мне расписки отправь по технике безопасности за оба модуля. От руки напиши на листок тетрадный и с фоткой. Платонову там от меня тоже привет передайте, до сих пор жду безопасности. Все, отключайтесь, отдыхайте. Ура! Оценки вы узнаете в воскресенье, не раньше. Почему завтра, сегодня же должны сдать? У вас же по договоренности как было? Ребята, 2 минуты осталось. Уважаемые студенты, 1 минута. Да, Да. сейчас отправлю. За исключением, получается, кто у нас? Хатылыкова, Григорьева и Винокурова. Есть только Винокурову вижу, Хатылыкова. Алексеева отправила. Угу, хорошо, кто отправил, можете просто молча выходить или до свидания. Хорошо. Мордомова отправила. Хорошо, ребята, до свидания. Винокурова отправила. Хорошо. До свидания. Винокурова даже уже отправила, еще же время есть у Винокуровой. Я устала. Ну хорошо, вот я же говорила вчера, что так и будет, помните? Устаёте. Ага. Да ладно, типа за 7 минут все бы решила, что ли, конечно. До свидания. До свидания, отдыхайте, идите. Наконец-то. Уважаемые студенты, сейчас 15 минут, отправляем все, кроме... Ну, тут осталось-то вас 2. Лена Никулина, отправьте, пожалуйста, работу, у вас доп. Времени не было. Ваша минута заканчивается. Никулина Лена Юрьевна, ваше время истекло? Отправляйте. Угу. Отправляйте. Отправила.
Хорошо, все, до свидания. До 23 минут ждем Айсену Мгм. Петровну. Я сейчас пытаюсь отправить. Почта зависает, да? Мгм. Лена Юрьевна, если вы отправили, то выходите. Ага. У вас и Zoom немножко зависает. Выходите. Вы домой уже? Ольга Николаевна? Анна Олеговна, можно я отправлю, отключившись от Zoom? Если комиссия посчитает возможным. Уважаемые Вот, эксперты, у меня скажите, зависает. вчера тоже такая ситуация была у девушки с Унтарского улуса. У них почта отправляется только если Zoom отключен, он не тянет у них одновременно. Материальных ценностей сколько Ну, наверное, можно. Я вот Хорошо. сразу сейчас отправлю. Хорошо, все, отправляйте. Тогда вы все завершили, да? Мгм. Хорошо. Отключайтесь, до свидания. До свидания. Уважаемые эксперты, студенты ушли из Zoom. Вы можете, в принципе, сюда подключиться, можете продолжать сидеть в своем Zoom. Тогда хотя бы не будет всем подряд слышно, как вы обсуждаете. То есть смотрите, как вам удобней. Я нахожусь на площадке до 20:15, потом я уйду домой. Если что, дома забью ведомость. То есть вы спокойненько, не торопясь, проверяйте.
Но пока, если что, если я потребуюсь, я здесь. Сейчас отойду минут на 10 и вернусь. Хорошо? Студенты все вышли, больше никого здесь нет, вы не отключаетесь. Вы на площадке как будто бы. Да? Ну, выйти нельзя, да? Ну, до 20:15 у нас площадка работает, до 20:15 мы как бы здесь находимся. А потом выходить можно. Ага, хорошо, ладненько. Ага. Просто если вы можете выйти в этот Zoom вернуться, но если вы в этот Zoom вернетесь, да, он-то долгий, но если вы вернетесь, все ваше обсуждение будет слышно, Да, не будем, ага, не будем. ну, как
Уважаемые эксперты, вы меня слышите? Меня слышно, нет? Нет? Слышно? Слышно, Анна Олеговна? Ага. Я хотела спросить, вы не проверяли почту? Пришли все работы, должно быть 13. Пришли, да, пришли. Проверьте, чтобы было 13, что, чтобы я сразу ребят вызвонила. Вы еще же не приступили, да, ко второму модулю? Нет. Мгм. Ну, ничего страшного. Долго проверяйте. Вы мне просто просьба, второй модуль как проверите, сбрасывайте студентов, исходя из того, как, ну, закончили от первого, мне отправлять, я буду вбивать. Там тоже не очень быстро. 12, 13. А сколько должно быть? 15 в группе сегодня. Да, да, все пришли. Варламова Алена только с двух Мою почту вы знаете, как первый модуль, нет, давайте. Вы проверяете. первой. Второй модуль, когда перейдете, как первого студента, первый модуль, это проверите, мне его отправьте, я буду бить. Хорошо. Потому что все ношу долго. Мгм. Это у нас авторитетные товарищи быстро бьют. Такая. Хорошо. И мне нужно потом, да, уважаемые эксперты, ваши почты, да? Почты, ваши ведомости индивидуальные, где у вас ваши субъективки. Если у вас объективные одинаковые, субъективные же все равно у вас там где-то у кого-то двойки, у кого-то тройки стоят, да? Или у вас там тоже полное совпадение? Ну, да. У вас же эта ведомость общая будет, вы ее возьмите, да, вбейте. Ну, хотя бы, чтобы вы завтра мне направили эти ваши 3 ведомости, да? Ну, у кого сейчас компьютер есть, кто-то там параллельно, пока другие проверяют, вбейте, ну, вот эти по первому модулю, чтобы побыстрее было. Я бы их распечатала вам и на эти, когда подписывать поехала, я бы тоже у вас подписала их, потому что там вы должны на каждой страничке тоже расписаться во всех этих ведомостях. Таковы требования. Если что, я здесь до 20:15.